Hallo Freunde der Pixelunterhaltung und herzlich willkommen zur höchstwahrscheinlich letzten Folge von What Remains of Edith Finch. Und wir waren hier in der letzten Folge noch am Schluss bei Milton, der sehr künstlerisch veranlagt war und wir leider sonst nicht wirklich viel über seinen Tod herausgefunden haben, außer dass wir hier das kleine Daumenkino anschauen konnten. Und was ihr hier seht, diese Aussicht, das ist das, was uns noch bevorsteht. Und daher denke ich, zu Recht sagen zu können, höchstwahrscheinlich die letzte Folge dieses Spiels. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. So, wenn ich das sehe, müssen wir nämlich hier wieder zurück. Der Gute hat hier in einer kleinen Sackgasse gelebt. Wir sind immer wie höher. Langsam nichts mehr für Leute, die nicht schwindelfrei sind. Da kommen wir übrigens bei der letzten Folge noch nicht hoch. Da waren irgendwelche Blumentöpfe im Weg. Warum auch immer. Ah, jetzt. Der Bauch war im Weg. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Was war denn mit Lewis? After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Okay. Ich würde sagen, hier gehen wir noch nicht weiter, sondern das sieht aus, als könnte man von hier. Ja. Sieht nicht nur so aus, sondern ist auch so. Hier geht's wieder rein. Aha. Hier lebt ein Guter in einem Boot. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Nein! Ich wollte mich nur umdrehen, weil ich das Aquarium genauer anschauen wollte. Ja, das sind so kleine Mangos, wo einfach sind im Spiel. Na gut, dann gehe ich halt mal ein paar Schritte nach vorne in der Hoffnung, dass ich nicht... Okay, jetzt. Ja. Ich denke mal, nach 7 Jahren würde auch kein Fisch mehr hier leben. Okay, hier haben wir eine Art... Ist das eine Art Playstation etwas? Wie die Playstation? Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Okay. Ja, ist nachentwickelt, grafisch ein bisschen von der Playstation, würde ich jetzt sagen. Der Ur-Playstation. Abgespacete Bilder. Hier, man merkt, die Personen, die wir anschauen, werden immer jünger. Also gut, jetzt ist Lewis wieder ein bisschen älter als die in der letzten Folge. Aber trotzdem, es sind nicht mehr so viele Bücher wie ganz am Anfang im Spiel je in den Zimmern. Okay. Ja, und wo finde ich denn jetzt das Gute? Da geht's raus. Geht's hier weiter? So. Okay, hier geht's auch noch hoch. Aber wir haben noch nichts gesehen, was genau mit dem jungen Kerl hier geschah. Jetzt geht sie schon wieder hoch. Zum Mäusemelken. Wollte ich ja nicht. Wo ist denn das Tagebuch, was uns bei ihm weiterhilft? Ah, da. Da ist's. Okay. Dann packen wir es mal an.
Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Ooh. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Okay, das machen wir. Hm? He kept working at the cannery, Was für ein Job. but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Komme ich nicht durch das Wasser komme ich nicht. Okay. Muss ich da hoch, ja. And things that have no names. Okay. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then, daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Aha. Meine eigene Stadt jetzt, ne? And songs for them to play. Das Volk jubelt, wenn ich komme. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Hoppla, die Waffe geht gelaufen. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on.
You, Das ist Louisville. eine ziemlich große Vision, die wir hier gerade haben von Lewis gegenüber St. der Louis. letzten Folge, wo wir Milton He started anschauten. drifting away from our reality. Hoppla, reingefahren. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard Okay, mir rumors of durch. a Eine hübsche Königin, oder? handsome queen. Ja, ja, wir nehmen das. The queen was on her own quest for Nach finsteren Schlangen nehmen wir. Jawohl. Das sinister serpents. Regenbögen hören sich einfach zu locker und flockig an. Da ist die Schlange. Noch ein Teil. He followed the sound of her electric sitar. Ah, ich muss die Noten treffen, ja, damit wir Musik haben. Okay. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. So. Even then, his logic remained sound. Das zieht sich. He knew the world was all in his imagination. Was für ein Witz. Muss das so sein mit den Fischen? Die rutschen ja jetzt nach. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Da kannst du gar nicht alle immer noch machen, es kommen immer wieder neue nach. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. So, das Ding hier mal freibuddeln von den Fischen. Und das geht. Ich dachte, wo ist jetzt die Ding? Ah, hat mir so It was hard to ausgesehen. argue with him. Was müsste ich zur Königin? Scheinbar bin ich im Geschäft. So Began wie to das forget the aussieht. world we know. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. Da steht er. In den Bergen von Larsen. He began to despise the man with a royal contempt. So, Hallo Louis Finch. So, und was machen wir jetzt? Ah, wir gehen gleich hier den Berg hoch. I still thought I could save him.
even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Das Volk ohne Gesicht. Das ist so eine große Winkelkatze. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Ah, die Glückskatze ist das. Molly. Das war die Molly. In Katzenform. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Irgendwie. Das ist eine Guillotine. Ja, neig doch mal deinen Kopf. Junge. Das ist kein gutes Ende. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ja, man sollte keinen Menschen trauen, die kein Gesicht haben. Ja, lasst es uns eine Lehre sein. Und My damit brother was haben really wir cool. Lewis. I wish you could have met him. Ja, es sieht fast so aus, als wären wir am Ende. Uns fehlen hier aber noch zwei Personen. Das eine ist Dawn und das andere ist Eddie, die Urgroßmutter. Und ich nehme an, die werden wir jetzt finden. Würde so, denke ich mal, den Sinn machen. Haben wir hier drin alles gesehen. Ich danke dir für diesen Einblick in dein Leben, Lewis. Ja, sehr tragisch, Depression, so wie es aussieht, veränderte Fantasie Ich hasse dieses Boot, echt. Nun schon wieder sind wir hier drin. Eigentlich wollte ich hier zur Treppe hin. Klar jetzt, beziehungsweise Treppeleiter natürlich. Dann haben wir hier einen Aufstieg. Der mal war. Okay, dann gehen wir halt doch wieder zurück in das Boot. Das Boot ist voll. Und gehen dann hinten durch. Über diese Tür. Die haben wir ja schon gesehen. Nein! Oh. Was tust du denn? So, jetzt ist alles ein bisschen sehr nah beieinander gebaut. Man dreht sich einmal um und On the schon way back from rennt der Lewis's Charakter von funeral, alleine my los. mom told me to start packing. Aha. Nach dem Tod. She waited wurde until the day ausgezogen. before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Wir sind, glaube ich, jetzt zu oberst angekommen, ja. Sieht schon tierisch aus, muss ich sagen. Gut gemacht. Wirklich ein wirklich einzigartiges Gebäude, ja. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Okay. Dawn Finch. Unsere Mutter.
wird vermisst. Noch ein Buch zusätzlich geschrieben. Gebet. My mom ended up leaving everything behind. Das wird wohl hoch. What happened that night had been coming for a long time. Okay. Maybe it should have come sooner. Und jetzt noch so eine Leiter. But it had to end one way or another. All that's left now was to tell you about that last night. Hier von der letzten Nacht. Okay. Edith kommt hier. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Gibt's noch ein Donnerwetter? Ich suche jetzt hier das Paket, schätze ich mal. Oder auch nicht. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Okay. Der Abend ist When my vorbei. mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Ja, das mit dieser ganzen Tastengeschichte, das nervt auch langsam. So, jetzt. Ja, die Steuerung, ihr Lieben, da habe ich echt Mühe mit bei dem Spiel. Muss man jetzt nach vorne, nach hinten oder so mit der Maus. Thing you're afraid of Darum isn't tut going es to mir leid, end dass when es you immer leave wieder the zu so einem house. Problem kommt. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Oha, Altersheim. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zum Meer. Oh ja. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. 1000 Jahre, okay. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Mhm. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way.
Wir verirren uns. Ich hoffe es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich laufe einfach mal in die I gleiche got Richtung. turned around. Oder auch nicht. Hier ist wieder fertig. Fels. Dahinter geht's weiter. I started seeing things. Aha. Ich glaube, wir kommen langsam an. Sieht wenigstens wieder ein bisschen oben. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Okay. I never saw Great Grandma Edie again. Da ist sie. Tschüss, Edith. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Okay. After that, we moved around a lot. Tragisch. Wenn man sich so aus den Augen verliert und trotzdem ein We both tried to make the Riesenkompliment, best of it. dass die Urgroßmutter so alt wurde, wenn ich denke, wie andere in der Familie nicht gerade zu A den few years glücklichsten went by. Personen gehörten. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. Okay. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Aha. Ich sehe ein Licht. Dort This ist der journal was Ausgang. supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Oh je. Alles klar. This is where your story Abgestorben. begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Aha. Wahnsinn. Ein tragischeres Ende kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und es ist wahnsinnig, wie man das Gefühl hat, diese verschiedenen Familiencharakteren kennengelernt zu haben in dem Spiel. Unglaublich. Und ja, es ist sehr bedrückend. Also ich muss sagen, es bedrückt mich schon ein bisschen.
wirklich gesagt auch ein einzigartiges Spiel, für mich bis jetzt zumindest. Das war wirklich eine sehr tolle Reise hier querfeldein durch die verschiedenen Räume zu den verschiedenen Charakteren. Ich hoffe, dass ihr es auch genossen habt. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen mitgenommen. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem anderen Projekt wiedersehen würden. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wenn ihr Ideen für andere Projekte habt, könnt ihr sie ja unten ab damit in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr weitere so Videos sehen wollt, dann hinterlasst doch ein Abonnement. Also dann, bis denn. Tschüss zusammen.